देखो ABP सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ਤੇ देखो ABP सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 19 ਭਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। दक्षिणी अफ्रीका तो शुरू होया कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर च फैल चुके हैं। फ्रांस ब्रिटेन इटली च मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। फ्रांस च एक दिन च 1,04,000 तो वध मामले दर्ज किए गए। महामारी की शुरुआत तो दर्ज होने वाले मामलों च यह सब तो वड्डा अंकड़ा है। फ्रांस च 76% लोगों का टीकाकरण पूरी तरह हो चुके हैं। सेहत मंत्री ओलिवियर वेरन के मुताबिक साल के अंत तक फ्रांस च कोरोना महामारी के नवे वेरिएंट का दबदबा देखने को मिलेगा। इस तो इलावा इटली च ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले वध रहे हैं। लगातार तीजे दिन 50,000 तो वध केस दर्ज किए गए। शनिवार को 54,000 तो वध मामले रिकॉर्ड किए गए सन। अमेरिका च ओमिक्रॉन वेरिएंट का शिकार बच्चे हो रहे हैं। व्हाइट हाउस के वलों इसकी पुष्टि की गई है, जिस कारण वड्डी गिणती च बच्चों को हस्पताल दे विच दाखिल करवाना पिया है। कुछ दिनों च न्यूयॉर्क च 18 साल तो घट उम्र के बच्चों के हस्पताल च दाखिल होने की गिणती 4 गुणा वध गई सी। अमरीकी विज्ञानी एंथनी फॉची ने इसनूं खतरनाक दस्सिया ते अमेरिका च टेस्टिंग वधाउण दे लई कहा। The one that would be immediate is to make sure, given the rapid spread of this extraordinary variant, that we don't get an overrun on hospitals, particularly in those regions in which you have a larger proportion of unvaccinated individuals. We want to make sure that, given the sheer volume of number of cases that you see now every day, it goes up and up. The last weekly average was about 150,000, and it likely will go much higher. The president's multi-part component of the response is to make sure that we have adequate backup for hospitals with military personnel, doctors, nurses, and other healthcare providers, making sure that there's enough PPE and that, if needed, there's enough ventilators in the national strategic stockpile. Those are the things that are immediate. Obviously, testing, John, is going to be very important, that we get a greater capability of testing, particularly when the demand for testing is so high. We're at a combination of the Omicron variant itself as well as the holiday season, where people want to get that extra level of assuredness that they're protected even if you are vaccinated. ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਮੁਤਾबिक ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ 73% ਮਾਮਲੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ, ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 90% ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਈਡਨ ਫਿਕਰ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। Immediate steps to restrict travel from countries in southern Africa. But while we have that, travel restrictions can slow the speed of Omicron. It cannot prevent it. But here's what it does. It gives us time. It gives us time to take more actions, to move quicker, to make sure people understand you have to get your vaccine. You have to get the shot. You have to get the booster. Sooner or later, we're going to see cases of this new variant here in the United States. We'll have to face this new threat just as we faced those that come before it. Today, there are 3 messages about the new variant that I want the American people to hear. First, this variant is a cause for concern, not a cause for panic. We have the best vaccine in the world, the best medicines, the best scientists, and we're learning more every single day. And we'll fight this variant with scientific and knowledgeable actions and speed, not chaos and confusion. We have more tools today to fight the variant than we've ever had before, from vaccines to boosters to vaccines for children 5 years and older, and much more. A year ago, America was floundering against the first variant of COVID. We beat that variant significantly,
And then we got hit by a far more powerful threat, the Delta variant. But we took action. And now we're seeing deaths from Delta come down. We'll fight and look, we're going to fight and beat this new variant as well. ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੈ। New cases of COVID positive here in South Australia. The vast majority of them now are Omicron. In fact, we now have statistics which show that well in excess of 80% of all of these new infections are the new Omicron variant discovered on the 28th of November. There are 17 people in hospital as of midnight last night, 3 of them now in ICU, and Professor Nicholas Berry will be giving further information with regards to these cases in a few moments' time. Look, unfortunately, the Omicron trajectory right around the world is very worrying. What we do know is that it has much lower severity than Delta and other strains. But the problem with Omicron is it is highly transmissible, and we've already learnt this here in South Australia with a further escalation today in the numbers and a further increase right around the world. What we also know, of course, is that with this increase in volume, you're getting more people that are ending up in hospital, and if we're not careful, we're going to have 2 consequences of Omicron. Number 1, it will overwhelm our health system in Australia. Number 2, it will seriously undermine our workforce's ability to respond to this Omicron outbreak right around the country. And so we need to take decisive action. ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। The date for self-isolation for those travelling from Australia from the 17th of January to the end of February, so that we can accelerate the rollout of that booster program and have as many people boosted with their vaccination before we have people isolating at home across the international border. All evidence so far points to Omicron being the most transmissible variant yet, and public health advice suggests that soon every case coming in through our border into our managed isolation facilities will be the Omicron variant. Our immediate job right now must be to slow it down and to delay it from entering the New Zealand community for as long as we possibly can. For people who want to travel overseas or to come home, we are aware that today will not be welcome news. ਭਾਰਤ 'ਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ 315 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ 578 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी साझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी साझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून।